The 2020 African Nations Championship has been postponed by the Confederation of African Football due to the outbreak of the coronavirus that is taking the world by storm and even the footballing world. We shall be discussing more on this as far as tonight's edition of the program is concerned. What impact will it have as far as football in Africa is concerned? Plus, we shall also be telling you about Cotton Sport of Garoua, who failed to go top of the pile after they lost to revived Edinsport of the Leke in an early match, the 29 fixture that was played this Monday in Yaoundé. Plus, we shall also be diving into the camp of ASTRE Football Club of Douala to see how the atmosphere is as the team has qualified for the League One Championship on the pitch, despite the decision that puts them in the League One Championship for next season. This and more shall constitute the package on tonight's edition of the program. We shall be right back. Hi, my name is Esra Janosama. Join me to watch La Presse Refait le match every Tuesday on STV. Je suis Julien Doko. Vraiment, tous les mardis, regardez La Presse Refait le match parce que c'est là où on est inspiré. C'est une émission qui nous permet de beaucoup voir les choses qu'on n'a pas pu voir en direct. Comment rester scotché, vous verrez beaucoup de choses dans sa grandeur nature. Franck Appi, président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala. Faites comme moi, tous les mardis, La Presse refait le match, la meilleure émission de sport à la télé. You're welcome on board, ladies and gentlemen. This is La Presse Refait le match, and I have a couple of gentlemen with me in the studio. I begin from my right, Angu Leslie. Good evening, and you're welcome on board, and Happy New Year, I should say. Good evening, John Paul Sama. Good evening to my co-panelists, and good evening to the millions of Cameroonians who have opted for STV and La Presse Refait le match this evening. And sitting beside him is Clovis Sonken. Good evening, Clovis, and you're welcome. Bon après-midi John Paul, bon après-midi à mes co-panélistes ainsi qu'aux téléspectateurs. And Gilbert Chefru, good evening and you're welcome. Yeah, good evening John Paul. Let me say good evening to the managing staff of Kaji Sports Academy, especially to Mr. Olivier Pani and all those who are there. Good evening to the millions of telespectators watching us at this point in time. And Emmanuel Mahab, it's nice to have you once more on board. Ouais, vous ne serez jamais tout seul, comme le dit le slogan de Liverpool. Hein. On est toujours avec vous. Bonsoir, merci de me convier à cet échange. Je vais saluer évidemment tous les Camerounais. Je vais saluer ceux-là qui œuvrent pour la CAF, Confédération africaine de football. Je vais saluer tous ceux qui nous regardent et j'ose espérer, comme j'aime à le dire, que nous serons tous à la hauteur des échanges. All right, and gentlemen, we are beginning with the big story of the minutes, I should say. The Confederation of African Football has suspended the African Nations Championship, pushing it forth to a later date. And Leslie, I know Kick 442 has written a lot about this. Was this really necessary?
Well, when you look at it's been a busy day for the mother body FIFA, because it's not just in the biggest confederation, which is CAF, that there's been those adjustments. They've been confirmation about adjustments about the European Championship of 2020 moving to 2021. The same thing has happened in the CONMEBOL with the Copa America and with the CHAN. It may not be as big as the AFCON, but I think it was meant to be given. The story of the last few days, there was evidence to show that it had to happen. Qualification games for the 2021 AFCONs all chopped off, the games qualifiers for the women's competition all off, the World Cup under 20 women's World Cup qualifiers all off. So it had to take some protocol. And I was lucky to be in Yaoundé when Dr. Siddiqui came around on Friday. He made multiple stops around the ministry and at the federation. And I tell you what, he was a happy man who came scouting for details and data for the Confederation of African Football. But when you have the mother body FIFA right and recommends that institutions affiliated to it, amongst which is CAF and FECAFOOD, should do all to switch off competitions, why they put hands on deck with the World Health Organizations to find out solution about the deadly coronavirus disease. It's an indication that all was not going as planned, and it was only a matter of time. I think there was a lots of speculation before yesterday about this. Yesterday it looked more like information, and the letter from the local the body that is representing the local organizing committee emerged this afternoon, and within hours it was followed by a letter from the Confederation of African Football. I want to use this platform to say congratulations to Mr. Ahmad for such a huge move. We have to be pragmatic. Remember, we are talking at a time when we have 10 cases of this of person with this virus already registered in Cameroon, and of the 10 cases, at least the first 5 cases came from people who traveled into the country. And data, if data is anything to go by, 10 of those 16 countries that qualified to participate in this competition, including Cameroon, had registered cases of infected persons, with a number of over 62 from those cases, not footballers per se, but when you have such data coming from countries you expect to get together to feast. It's not just down to what happens on the field, because football is culture, it's coming together, it's bringing together the continent, the great continent of Africa. I think that this is a worth-taking decision, and we also waiting to see that the medics in their arm do us the favor to why not find out this virus and why not combat it for football, not just in Africa, but football globally, to come back to full swing. And Gilbert, what do you make of this postponement of the CHAN 2020? Well, it's a big blow, John Paul. In short, yesterday I had rumors of that coming up, but I never wanted to accept it because as a Cameroonian, I've been preparing to watch this tournament, to cover this tournament, and what have you? Well, I just want to say, as Leslie Riley said, CAF should be congratulated for taking such a huge decision. At this point in time, the coronavirus issue is really putting us down. Europeans and others, everybody's down. And just imagine that this tournament was played without, people coming from Europe and other parts of the world to cover. It would have been a big blow to us. Remember, this tournament is a platform for big European nations to come and scout for local players. Come from France and all over the world to scout for local players. How could we play a tournament when the doors are closed for these big managers to come from Europe and whatsoever to scout for local players? So in my opinion, I think it's a right decision taken by the Confederation of African Football, and what I'm praying for is that it shouldn't be cancelled, but pushed to a date ahead. And this is the second time that Cameroon is having the disappointment of the African Cup of Nations, which wasn't given to Cameroon.
partly due to the unfinished infrastructures, and this time around the coronavirus affecting the 2020 African Nations Championship, after the local organizing committee had almost done everything to ensure that this competition went on hitch-free, Emmanuel. Ouais, elle va se tenir en réalité, mais ça n'est pas la même chose. Hein. Parlant de la CAN 2019, etc., il y a eu glissement, on ne va pas revenir dessus. L'histoire, on la connaît. Après, pour ce tournoi, le Cameroun était bel et bien prêt. Le ministre des Sports l'a martelé. Voilà, aidé en cela par ceux qui l'accompagnent dans l'élaboration, dans la réalisation même justement de ce tournoi qui devait se tenir dès le début du mois prochain. Mais après, convenez avec moi, mon frangin l'a dit, laisse-les aussi. Ça ne dépendait pas trop du Cameroun aussi, encore moins de la CAF, parce que la FIFA, Fédération internationale de football association, qui a en son sein 211 associations qui régit le football mondial, avait donné des instructions. Ben, il devenait quand même tout à fait normal que ces instructions-là soient suivies. Le Cameroun, la CAF, l'Afrique ne se met pas en autarcie, ne se met pas en marge des décisions de l'instance fertière mondiale. Il faudrait que nous le comprenions. Je pense que les Camerounais en l'état pouvaient abriter ce champ sans problème. C'est vrai que le ministre d'ailleurs l'a dit, hein, il est sorti là-dessus en commettant une lettre, voilà, à l'endroit du secrétaire général de la CAF, pour lui dire que les mesures avaient été prises au Cameroun, justement, dans les aéroports, etc., pour que, voyez-vous, qu'il y ait un risque zéro, voyez-vous. Donc, il a écrit au secrétaire général de la CAF pour le rassurer de l'effectivité, justement, de l'assurance de ce que les autorités camerounaises en charge, justement, des questions médicales, médicinales, tout ce que vous voulez, avaient pris des mesures. Donc, c'était une assurance pour dire, OK, le 4 avril, on est prêt. Mais sauf que, je l'ai dit précédemment, le Cameroun ne se met pas en autarcie, le Cameroun ne se met pas en marge de l'évolution, j'allais dire, des instructions du monde du football régi ici par la FIFA, qui, au lendemain, justement, de cette, de cette pandémie-là, demandait déjà à toutes ces fédérations, à toutes ces confédérations d'arrêter. Leslie l'a rappelé, comme de bol pareil, la Champions League, l'Euro même, hein, qui devait se tenir dans une dizaine de pays, mais globalement en Angleterre dès les demi-finales, et postpone jusqu'à l'année prochaine. Donc ils ont davantage perdu que nous, mais nous, ça n'est qu'un glissement. Je pense que l'été prochain, c'est-à-dire en juin, le CHAN va se tenir en attendant l'évolution justement de cette pandémie-là. Mais je pense, j'aurais terminé en 30 secondes pour dire que les experts mondiaux de ces choses-là, inhérentes à l'arrêt de certaines pandémies, sont en train de se pencher dessus. Les Chinois en premier, l'Égypte aussi. Certaines solutions sont en train d'être trouvées en termes de sérum, en termes de vaccins. Je pense que d'ici à là, forcément, on aura éradiqué et le CHAN va se tenir au Cameroun en bonne et en due forme, parce que les Camerounais, vous avec, sont tous prêts, et voilà, on n'attend plus que le nouveau deadline, j'ai envie de dire. All right, and so Leslie, when you look at this, the impact of the coronavirus, do you think it's going to have an impact psychologically on the key actors as far as this competition is concerned when it is finally programmed, because they've taken years to prepare for this competition and now it's been postponed to a later date? I think we sit here this evening and just discuss this as if it's just another event. But permit me go beyond the physical part of it. It may just be the last time we talk about this, because I look at the whole event. There's very little of the natural in it. I mean, we don't know where this virus is coming from, why is this deadly, why it's crumbling the world. Oui, non, on sait, en fait, peut-être qu'on va pas en parler ici, mais on sait d'où ça vient, on sait comment c'est arrivé. It's reported to be coming from China. But the Chinese themselves, we have these viruses around the world that emerge from maybe different experiments and processes like that. But I don't think that they had envisaged something as deadly or as dangerous as this is. Now, you're talking about psychological effect. Definitely, lots of things are going to change. Lots of things. We may not even have. It's not like I'm discrediting him. Yves Clement Aroga, I've had the luck to work around him and with him, not as a technician, but working in close association with him alongside many other national team coaches. And I tell you what,
Yves Clement Aroga is one of the best national team coaches we have now in Cameroon, but he may not be there the next time. By the time we play the CHAN, Michu may not be there in Zambia. We may not have Makrinski at the level of the Uganda national team. Lots of things may change. The players may not be the same players again. Many things may change, even at the level of ministries and federations. The Zambian Federation, they've had their own issues today with their elections and all of that. The person who had prepared them with Michu, the Secretary General, the President Andrew may not be there the time the next event happens. A lot of things are obviously going to change, but one thing is sure, the competition is staying in Cameroon, as CAF had promised Africa. The competition is staying in Cameroon, and we are hoping that instead of starting with the CHAN and ending with the Champions League, why not launch the CHAN with the Champions League final on May 29th, and sometime just after that we have the CHAN competition. I think with that we have a good chance of not having too much changes in terms of personnel, in terms of the performance of the players. But if we are going further after June, I tell you what, June, the transfer window in Europe is definitely going to open. If everything is settled, there lots and lots of the players who are preparing to represent these local national teams will definitely move abroad, and once they move abroad, they are not eligible again for the competition. I think it's a big event on the continent. Let's just wait and see. And Clovis, you would say this is somewhat of good news for some clubs in Cameroon, because for the past few months their players have been shipped to the national team, and most of them have been feeling the effects. Oui, on dirait que c'est un mal pour un bien, parce que là, il y a des clubs comme Coton Sport qui vraiment en souffrent. Parce que, par exemple, on a vu hier un match vraiment que Coton Sport était inexistant sur la pelouse. On a également vu, écouter Laurent Jam se plaindre de certains cadres qui ne sont pas là, qui sont constamment en sélection. Donc, on dira que bon, cela fera du bien à certains clubs. Comme Emmanuel a si bien dit, bon, on espère que le CHAN va se jouer. Can you permit me to say something about this club activities and players' relation to the national team? I think that our style, the federation is doing lots of good things with the coordination of the national team and the coaches, but I think that our approach was wrong. This is what was happening in Niger in preparation for this competition. The players practice thrice with the national team in a week, and that period is the period after games. And then they release the players 2 days before their matches, and they go and practice 2 days, and they play for their clubs, and they return to the national team. Our approach here was wrong. Forget about Banga Solomon, Bienvenus, Luke, Jobli, Jos, Luke, Fabrice Onana. When you see them at the national team, René Nzizonewong, Mark Ojong, those guys are not the same guys. I had the luck to share some time with them in Kinshasa when they went out to play those 2 friendly games. Lots of those guys don't want to go back to their clubs. Most of them, they don't want to go back to their clubs. I'll tell you why. Lots of the clubs, it's no news, it's not even enough to make headlines. Lots of the clubs don't pay the players as agreed. Therefore, if a player spends 20 days in the national team, it's a night with the national team earns him gives him 5,000 francs CFA. So 20 days is guaranteed 100,000 francs CFA, which is not even up to a month. You train in better conditions, you sleep in better conditions, you are assured food, you are assured security plus status of international. So most of those players going back to their club was some sort of a burden. I'm sure you still remember Coach Richard Towa's comment about Leng's attitude sometime this season when they were in difficulties. So it's not been the best approach, and I think that most of these clubs have really suffered. Coton Sport particularly, at some point in time, they had 7 players. Bambutus, they had the vertebrate of their team taken off completely at some point in time. And I think that going forward, because we will still come to prepare for this competition, reports have it that the camp breaks tomorrow, but we will still come to prepare for this competition. Going forward, the federation needs to strike a balance between the club's interest and the federation's interest, and why not the interest of Cameroon? Because it is not a sine qua non to have the players available for national duty, except when it is an international break. These players playing for Bambutus and Union and Colombia are equal to players playing for Barcelona and Real Madrid and Bayern Munich, who have it in their contract clause that they can only be released for international duty when it's the FIFA window. So we have to try to protect the interests of these clubs, and why not protect the interests of the country preparing for the CHAN? After all, at the end of it all, when Coton Sport is champion of Cameroon, they go to the CAF Champions League. They don't win it only for
Fernand Sadou, who is the president, or for Suleiman Abubakar, who is the coach, or maybe No, who is the director. They win it for Cameroon. They win it for Cameroon. I think that in the early days of Cameroon football, Canon, Yaoundé, Tone Karara Club, or Rix Douala, these clubs were more important, more influential at continental level than even our national teams. So we should try to empower our clubs by making them have that possibility of using their players. And when you look at this situation, it's very, very uncertain because this is the disease that has not seen a vaccine yet. They are still in the research phase. And with what the limited time that it has taken to spread around the world, you would see this competition, even if it is played in June, there will still be some uncertainties. Oh oui, c'est certain, ça c'est sûr. Mais après, permettez-moi quand même de revenir sur ce que disait Leslie. Évidemment que les joueurs ils se sentent bien quand ils sont en sélection, mais ne perdons pas de vue, mon cher Leslie, vous qui faites le tour du monde, que pour être appelé en équipe nationale, il faut appartenir à un club. Et voyez-vous, je comprendrais volontiers le coach Aroga, d'ailleurs que vous citez en exemple comme meilleur entraîneur, il est tout à fait dans son rôle de les convoquer pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il faut la cohésion, il faut la vie du groupe, il faut une sélection. Et voyez-vous, il faut une équipe nationale et non des sélectionnés qui se retrouveraient. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'ils les prennent pour des durées, 1, 2, 3 semaines. C'est compréhensible. En l'état, voyez-vous, il a la chance de les avoir. C'est tout à fait compréhensible. Mais après que ces joueurs-là, évidemment, c'est compréhensible, ne veulent pas rentrer dans leur club compte tenu de la dèche, c'est compréhensible. Mais on les sélectionne chez les A-Prime d'abord parce qu'ils sont performants dans leur club, parce qu'ils appartiennent au club. Mais maintenant, pour revenir à la question que vous m'avez posée, effectivement, ça va. Le vaccin, en réalité, permettez-moi de vous dire que c'est quasiment fait en l'état. Mais ils attendent un certain temps pour le dire. Mais c'est fait, voyez-vous. J'ai l'impression qu'ils ont vu venir ça. Mais ce n'est pas là l'objet du débat. Mais maintenant, peut-être que dans les émissions spécialisées ASTV, on pourrait venir en dire des choses. Maintenant, on reste dans le foot à proprement parler. Et ça risque d'être un problème en réalité. Mais sauf que les Camerounais, j'allais dire, la CAF, le CHAN, on a ceci de particulier, et l'être humain en particulier, c'est qu'on a la capacité d'adaptation. Et c'est en cela que justement, l'être humain est intelligent, il est différent justement de l'animal. C'est un animal à la base, mais c'est un animal évolué, c'est un animal réfléchi. Il y a cette capacité d'adaptation, indépendamment justement de la distance, indépendamment du temps mis. Il est possible même que, pour une fois, que la nature ait donné raison, et à la CAF et au Cameroun. Je pense même que si d'aventure cette compétition se tenait en juin, elle serait une compétition davantage aboutie. Pourquoi? Parce que les championnats majeurs, justement, seraient terminé, parce que ne perdons pas de vue que si on avait joué le 4 avril, certains championnats, probablement celui du Cameroun n'aurait pas été achevé, la Champions League n'aurait pas été achevée. C'est vrai qu'on aurait connu les finalistes pour que la finale se joue au stade de très haute facture de Japoma le 29 mai. Mais cette fois-ci, il y a ceci de particulier, c'est que certains clubs, certains pays, allais-je dire, comme le Maroc, etc., qui à un moment donné ne voulaient plus de ce champ-là, vont s'y intéresser. Donc il peut y avoir ce changement dans le bon sens. Voyez-vous, les Rwandais, effectivement, vont venir, parce que les championnats seront bâclés et on aura justement 3 semaines pour un CHAN qui, à mon avis, serait réussi à tout point de vue, même sur le plan infrastructurel. Donc ça donne de la latitude au Cameroun de se préparer. Donc moi, je ne suis pas contre. Au contraire, à quelque chose, malheur étant bon, c'est peut-être l'œil de Dieu, encore une fois, au Cameroun, pour que le CHAN, justement, soit la vitrine de la CAN à venir, pour que la CAF, évidemment, en redemande. Just that Emmanuel, there's a little problem. A little worry. You remember John Paul? That the AFCON was brought backwards to January because of Africa, Cameroon being, in the rainy season period. So now the CHAN now being played in the month of June maybe, or July, we might be in deep rainy season. So that's a problem for us in Cameroon. And that's equally a period when the transfer windows are opened in Europe and all over the world. So I'm afraid there might be some loopholes when it comes to that. And then the interval, for us to prepare the AFCON in 2021. So Cameroon might not have enough time to go in for the CHAN and then prepare the AFCON. We wanted to play in April because we would have had enough time to prepare for the AFCON in 2021. Remember, we had to host the Female Military World Cup. We refused doing that because we wanted to have enough time to get set for the AFCON. So there might be some worries, putting things together. Même s'il pleut, honnêtement, les pelouses, elles ne sont pas grasses. Stade de Yaoundé, pelouse rénovée. Vous y avez été. Japoma, c'est une merveille de la nature. Voyez-vous, et Limbe, Pouya, etc. Non, je pense, oui, ça peut être ça. Mais je disais tantôt, et c'est pour cela que j'ai convoqué l'intelligence, justement, de l'homme qui est un animal évolué, indépendamment, justement, de ce décalage-là.
on a cette capacité de s'adapter. Il y a des Camerounais qui vont ici de suite, vous connaissez l'histoire de Samuel Eto'o, il débarque à Madrid en plein hiver, il est en short. Et quand Capello le voit, il lui dit, ok, j'ai même pas envie de savoir comment tu joues, parce que tu es en short en plein hiver, je t'accepte, parce que tu as cette capacité de te transcender. Donc, l'humain a cette capacité-là, je pense qu'il y aura certainement, tout comme une médaille à son côté pour et son côté mauvais, mais après, ça dépend du pourcentage. Donc, ça pourrait être un mal pour un bien, et ne perdons pas de vue que l'Euro, j'en aurais terminé, se serait joué en juin, que les championnats européens ne se seraient pas mal préparés. Il est prorogé en 2020 du 11 juin au 11 juillet, ça ne va pas empêcher que les championnats se jouent. Donc, c'est peut-être une capacité de s'adapter avec l'avantage dont je parlais tantôt, que les championnats seront bâclés et les équipes comme le Maroc, champion en titre, détenteur en titre, pourront venir participer à ce camp. Unless they made a very good point here that Cameroon will not have enough time between the CHAN and the African Cup of Nations. And when you look at this situation, this will put a lot of pressure on the Cameroonian government to ensure that after the CHAN, they have to start immediate preparations for the AFCON, which comes up in January 2021, if that one is not postponed too. Well, I must say that from corridors of the Confederation of African Football, the decision to move the 2021 AFCON to January is on the table and has to go through the CAF Executive Committee meeting, which had to take place sometime next month and has been postponed because the Executive Committee meeting had to take place in April in Cameroon. So it's still a decision that's still to be officialized because everything goes to the Executive Committee of CAF. It's at that level that they endorse it. And I am very certain that we are not going to have the AFCON in January and we are not going to have it in June either. I mean AFCON 2021. Because take it or leave it, everything revolves around what Europe is doing, and the European Championship in 2021 is going to take place in June. And these two competitions cannot happen side by side. So these are all possible adjustments. And Women's Cup of Nations is another that you should have in mind because it's supposed to be in November, December 2020. So all of these things are going to get to the table. But talking about time to prepare, remember Egypt. Cameroon may not be as gifted as Egypt in terms of infrastructures, be it football or auxiliary football infrastructures. But remember, Egypt hosted the 2019 African Cup of Nations in June, July 2019, and the Under-23 AFCON in November of the same year. That's within a period of 4 or 5 months. It's possible and doable. The CHAN is 16 nations now, and of those sides for the 16 nations, we already have 4 sides ready. We have the northern part of the pools and the western part still under preparation. Once the CHAN is played in Limbe is ready for another continental competition. There is nothing, you don't need to pull down. No, you don't need to pull down the lovers and change because this is where CHAN lovers and now you have to put up AFCON lovers. You don't have to change the media center. So this was CHAN media center. Now you have to put up. It's the same structure. But let's remember the government complained that they couldn't host. No, I didn't see them complaining. I read a release. I followed a release from the Minister of Defense who said the resources were limited to accommodate those 3 competitions within that period, and that's why they took their hands off the military tournament, which I think it's rational because I was in Brazzaville recently, and they have wonderful modern stadiums. And I asked them, why did you guys deny hosting the Women's Cup of Nations? And a few told me their resources were channeled towards other things and not hosting the Women's Cup of Nations. So it's the same disposition that the government of Cameroon can take to say that, okay, we have 3 events. These are our priorities on basis of multiple tourism reasons. Now, looking at all of these events, I think it's the beginning of lots of drama around Cameroon. Lots of people have been questioning why the Minister of Territorial Administration, why the Minister of Health, why the Minister of Sports and Physical Education, why these gentlemen have not come together, even the Minister of External Relations, to ensure that our borders are closed, because lots of the cases, like it's been reported recently, have come from abroad. I think that there's lots of drama still to be unfolded in the hours ahead in terms of our borders and all of those things. But we're just hoping that our national championship, which is certainly going to be an interest at some point in time, continues, because we've not had real cases of attack within our football milieu in Cameroon. It's happened elsewhere, but not in Cameroon.
All right, and so that does it. And so before we come out of this page, Clovis, the Intermediate Lions of Cameroon were in Yaoundé. They played 2 friendly games against Dragon and against Apaches of Fou. And so you watched those games. How was the performance? We see the tallied 9 friendly games so far. They've not lost any. Oui, il faut dire que dimanche au stade de la CAF devant Common, c'était un match amical, le Lyon a pris face à PGS. Il faut dire que d'entrée de jeu, moi j'étais quelque peu surpris de la compo de l'équipe qui a joué face à PGS parce que c'est pratiquement la même équipe qui a joué face au Tchad, également face au Rwanda. Parce que moi, je me serais attendu à voir les nouveaux venus de la tannée comme Etame Ngombe, comme Yupo Stéphane, comme Ibene. Oui, parce que bon, ceux qui avaient joué, on les avait déjà beaucoup vus. Yeah. Bon, Ndame Richard m'a dit que il y avait 2 matchs programmés, notamment l'un contre APG, l'autre contre AS Fortuna, mais le match contre Fortuna avait été déprogrammé. Mais les Lions ont joué quand même lundi matin face à Dragon. Bon, d'ailleurs, pour revenir dans ce match face à APG, il faut dire que les Lions, bon, c'est naturel, hein, les Lions n'ont pas vraiment été déterminants, ils ont manqué d'envie. Et bon, c'est naturel, ça se comprend parce que lorsqu'une sélection nationale joue contre une sélection comme celle d'APG, l'équipe de première division, les joueurs d'APG sont plus motivés parce qu'il faudra montrer à l'entraîneur qu'il mérite peut-être une place dans ces sélections. Donc, sur les jeux comme ça, en premier match, on a vu une équipe de Lions qui n'a pas vraiment monté grand-chose. Hein. Vous avez vu les images. De Bembosso au vestiaire, la mi-temps en train de le secouer parce que ces gars vraiment n'avaient rien montré en premier match. Maintenant, au retour, en deuxième match, comme ça, vu les Lions ont obtenu un penalty qui a été converti par Samuelen. Après, il y a aussi Samuelen également qui a fait un pas de but Alphonse Tchentu, oui, Alphonse Marie Tchentu. Maintenant, dans la suite du match, on a comme ça vu APG égaliser notamment par un penalty aussi converti par Apam, tiré à 2 reprises. Parce que sur le premier tir, l'arbitre Timothée Atouba a estimé que le gardien Junon Dandé avait quitté sa ligne avant que le coup de pied ne soit exécuté. Et après, on a assisté comme ça un coup de tête qui a été inscrit par le jeu d'APG. Il faut dire que bon, dans ce match, comme je l'ai si bien dit, les jeux d'APG avaient plus envie que les Lions. Bon, le match du lundi matin face à Dragon. Oui, bon, je n'étais pas parce que la communication de ce match n'était pas passée. All right, and so Gilbert, when you look at the Intermediate Lions in camp under Coach Aroga, you would say they are on the right path. Yeah, on the right path, but somehow disappointing. John Paul, I don't see Alliance playing the draw in Apaches or Fou. I mean, I'm not insulting Apaches, but Apaches is a little but known team, coming from a defeat against Avion Duncam last Wednesday in Limbe. 2-4 last Sunday, 2-4. I mean, that's not the Apaches team that ought to have pulled the draw game against the Intermediate Lions. Well, I just want to believe when you look at the images of this game, the posture of the different players, and all it takes, Timothée Atouba, the referee of the game played by Lions, it shows that there wasn't enough seriousness in the game. Let's speak the truth. Look at the guys, look at the way they're dressed, and everything. So it shows that they were coming for more. I don't know whether Coach Aroga was coming to prepare something tactical or whatsoever. I don't know. Maybe at times, we play a game not because we want to win. Maybe we want to test one thing, tactical stuff or whatsoever. Maybe that's what the coach tested, and his purpose, his objective might not have been victory in that game, but testing something that could help him in the days ahead. All right, and so we're going to close this international page with the interview of the coach of Apaches of Fou after that game. On vous aider la prime pour cette préparation qui est un dernier virage. En même temps aussi, vous jaugez un peu votre équipe d'APGS parce qu'il faut dire que rien n'est perdu aussi pour APGS en ce qui concerne le maintien dans ce championnat de Ligue 1. Oui, nous avons été honorés de faire cette proposition face à l'équipe nationale qui prépare le CHAN. C'était question pour nous de répondre présent à ce match. Déjà, rester dans ce que nous faisons depuis des années, c'est-à-dire dans la production du jeu. Et je pense que je suis satisfait de ce que nous avons produit ce soir parce qu'il était question pour nous de se servir également de ce match pour profiter de cette petite trêve qui a pour préparer notre match de dimanche contre le Stade Arena
Donc nous avons été en place tactiquement. Sur le plan physique, je crois que nous avons répondu présent. Sur la production de jeu, nous avons aussi répondu présent. Donc c'est un match qui est tombé à pic pour nous parce que nous ne portons pas, nous ne sommes pas très en forme en championnat. Et là, il fallait qu'on gagne pas en confiance. Mener 2-0 et revenir, il fallait le faire. Donc je pense que c'était un match qui est bien arrivé pour nous. And we talk about the League 2 Championship right now with Les Astres Football Club of Douala, despite the decision from the office putting them into the League 1 Championship. They have taken things into their hands to qualify for the League 1 Championship, leading the League 2 Championship and booking their spot to the top-tier championship with 3 games to go. And Leslie, you would say this is very, very fascinating for a team like Les Astres Football Club of Douala coming back into the League 1 Championship. Well, I say congratulations to them. It needed a lot of psychological work to get these guys ready to play in the second-tier competition. And the coach, Anisem Bagafwe, fine tactician he's been wherever he's worked. I think from New Stars, Young, UMS, why not aiding Football Club of Lekki and Bambutus that he got to the top flight last year. It's the second promotion he's doing back to back as gaffer of different clubs, and I say kudos to him. It's been a wonderful season, and he defied bookmakers' expectation, because after Mr. Alim Konate made his declaration about the status of ASTRE at the end of the season, lots of bookmakers and especially polemic lovers said they're going to give away their games and make cash from it. So because they were sure to be in the top flight competition. But I tell you what, ASTRE Football Club of Douala ever knew that they would be in the top flight competition next year when they had played just 3 games. Before Mr. Alium made his declarations, they were on 23 points. When they had played those 3 games, they had 7 points. They knew about it. And the whole process of the communication for public consumption was pressured by us, because ASTRE wanted the world to know that that's the precondition for them coming back. From the moment they stopped playing, after playing 3 games with 7 points, they had vowed not to be involved again. But I must say kudos to everybody around the club for accepting to come back and putting up this attitude, especially Anisem Bagafwe, who declared in the platform of coaches in Cameroon, Technician Food, good evening to all members of that forum, that as long as he is gaffer of that club, his boys are never going to change their attitude. They are going to fight for every point, every ball until they at the full time whistle. And I tell you, believe it or not, from the day this decision was made public, they lost just 1 game against Ofta of Kribi in Limbe, and that game the better side didn't win the game. I think it's been a wonderful season. Christian Degoe as their lead scorer, he's been there for them when it's difficult, with 8 goals to his name this season. I mean, Kamta closed the party for them against Dinamo, a struggling Dinamo side that if Roma was anything to subscribe to, they would have given that game to. But the whitewashed Dinamo by 5 goals to 0. Kamta got a hat-trick for them, which is their only hat-trick this season. I think that it's been a wonderful season for ASTRE Football Club of Douala. But now, what next? They need to build, because the collateral damages are there for all to see. When I clearly examine this ASTRE side, I see players who could have given more if they were playing in the top flight competition, and who could have even laid a serious claim for a place in the intermediate Lions team. Now the competition has been pushed forward. They are going to they have qualified for the top flight competition. It's on the club to invest, because forget about the controversy surrounding this decision. It was a very bad season for ASTRE Football Club of Douala. The season that kept them just around or in or above the relegation zone.
competition depending on your position. That season was a very bad season, and that's why with the decision that came from multiple law-making bodies in our football, they got down. They need to build ASTRE that we used to know in 2008, 2009. They were not pretenders in competitions. They were contenders, and we expect them, because of the financial muscles of this club, I expect to see ASTRE amongst the big boys of this land, especially at a time when I think the fairy tale story of Cotton Sport of Garwa is moving from green to somewhere around lemon green. It's not the real green it used to be in the past. I mean, Cotton Sport of Garwa, they're not conquering. This season they've broken all sorts of negative records. It's the first time in their history in top flight competition in over 25 years that they went on a run of 8 games without winning. Yeah. They've been dropping points here and there. Garwa is no longer the good old fortress it used to be. They are suffering because they have players in the national team. But this is not how Cotton used to be. Dauda Kasali, Camilo Dauda, lots of them used to be around in their different national teams. But Cotton could find way to grind games and win results. Let's hope ASTRE go back and make this competition more exciting, especially with new names now. Column of Jai is becoming a contender. Bamboo Tooth is showing interest. You know the top of the table better than I know. PWG is there. We hope that ASTRE join the big boys, and why not make the league more exciting for us in Cameroon. And Clovis, you would say kudos to this team because they kept a good number of their players, the likes of Api as well as the Romeo Chambers. Oui, il faut dire que lorsqu'on regarde l'effectif des ASTRE, on constate que c'est pratiquement les joueurs qui étaient là la saison passée, même s'il y a quelques-uns qui sont partis comme Konez Mafania, bon, même s'il n'était pas d'emblée titulaire. Il faut dire que ça a été bien d'égaler ces joueurs, et comme Leslie s'est bien relevé, et le défi a été de les motiver. Et j'ai causé avec certains de moi, dit que parce que d'entrée de jeu, il y en avait qui étaient découragés, ils ne voulaient pas jouer les Lito. Bon, le capitaine leur a dit, bon les gars, allons jouer. Après tout, allons jouer pour les primes par exemple. Donc ça a été une source de motivation pour eux. Bon, et pour dire que bon, il y a dans cette équipe, il y a des joueurs qui prétendaient une place dans l'équipe de Yves Clément. Regarde, il faut dire que là, ils ne pourront pas non pas plus, parce qu'en jouant en élite, on a moins de visibilité que lorsqu'on joue en élite loin. Yeah. Oui, il faut dire que ces joueurs, ça a été, le mérite leur revient parce que avant l'addition de l'Afrique, il faut qu'il est réhabilité. On a recruté qui devait faire du match fixing. On se rend compte que le coach Anissé Bagafou, il est allé sur le terrain chercher sa qualification. Et après, je voulais dire ceci. C'est comme si c'est un sort que ça chaîne contre le coach Anissé Bagafou, parce que, souvenez-vous déjà la saison passée, il devait prendre part à la commission de la CAF avec le club Bambou de Bouddha, mais il y a eu cette affaire du coach Yambol. La saison avant cette saison, il devait participer en compétition africaine avec Eding, qui avait sorti champion, même en 2016 avec UMS. Donc c'est un peu une succession d'événements malheureux pour le coup d'Anissé Bagafoui. But he always finds a way to go around it and get the result. On espère que la saison prochaine, Anissé Bagafoui pourra faire son recrutement et pour rebondir, parce que cette équipe des ASTRE, même avant la saison passée, cette équipe des ASTRE, c'est une équipe qui bagarre depuis 4 à 3 saisons pour se maintenir. Donc c'est depuis le grand ASTRE qu'on a connu autant de coach Tony, du coup avec les jeux comme le gardien Hugo Nama et autres. All right, and so as far as this marvelous season for the ASTRE Football Club of Douala is concerned, I caught up with one of the midfielders we're talking about, Romeo Chamda, and I wanted to find out how he could describe this season that they're having so far. Il faut dire que c'est une saison qui n'a pas du tout été facile. Nous connaissons tous ce que nous avons eu en début, avec la décision du CPT qui, dans un premier temps, nous demandait, nous disait de jouer qui nous disait qu'on devrait jouer en première division, et après tout a basculé, et on nous a dit qu'on devrait jouer en deuxième division. Donc, il a suivi tout ce qui a suivi. Un coup, on a commencé, après on a arrêté, ainsi de suite. Et après, le PTA finalement, avec l'accord du PTA, a finalement décidé, et il a accepté qu'on devait aller jouer en deuxième division. Et il faut même d'ailleurs le féliciter aussi, hein, s'il a accepté et mis des moyens à notre disposition pour jouer cette deuxième division-là. Bon, c'était une saison presque, en dehors de cet incident de début de saison-là, c'était une saison presque comme toutes les autres. Bon, sauf que là, on s'est un peu plus mis au travail, on s'est un peu appliqué. Et surtout qu'il était question qu'on prouve à l'opinion que on ne méritait pas de la deuxième division. On avait des joueurs pour la première division.
Et on avait l'entraîneur ici pour la première division. Bref, tout était réuni pour qu'on soit en première division. Bon, on a accepté la décision du PPT. Et jusqu'ici, rendu à moins de 2 journées de la fin, tout se passe bien. Grâce à Dieu, nous sommes en tête à 6 points du deuxième. On pense que, sauf miracle, nous allons finir en tête. Et voilà. Donc, c'est une saison jusqu'ici qui s'est bien passée, ça s'est bien déroulé jusqu'à présent. What advice did you guys get from the administrative staff of the team and the coaching staff before the start of the season? Oui, un message très clair, Il faut d'ailleurs dire qu'avant de commencer cette saison-là, on a eu une réunion avec le TPA, avec l'administration, qui nous a tout de suite dit, allez jouer et revenez vite en première division. N'attendez pas une décision quelconque pour espérer revenir en première division. Montrez à tout le monde sur le terrain que vous méritez jouer en première division. Donc, si possible, gagner même tous les matchs avec la manière pour revenir en première division. Et le message du coach également, de l'administration technique également et le coach, c'était la même chose. Le coach en était très clair avec nous. Il a dit, voilà, on a subi des frustrations, mais battez-vous à chaque fois, travaillons dur pour revenir rapidement en première division. Je pense que c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Ça n'a pas vraiment été facile et on a accepté de travailler. Le coach nous a toujours donné ce qu'il faut et on a toujours accepté de travailler humblement. On a abordé tous les matchs avec beaucoup de respect de l'adversaire, respect du football même. Je pense que c'est ça qui a valu notre place en première division. As an old player who has been in ASTRE Football Club of Douala for a very long time, can you describe the way Anisem Bagafoué managed this team all throughout the season? Bon, il faut déjà féliciter le coach, parce que étant un ancien joueur de la maison, comme vous avez dit, il a été un peu différent cette saison. Certaines choses ont été respectées, certains engagements ont été pris et ont été respectés. Vous connaissez tous le professionnalisme et la détermination qu'a le coach à Itembaga. Je ne suis pas en train de dire que d'autres ne l'étaient pas, mais je pense, sans risque de me tromper, que le coach à Itembaga a apporté un plus, même dans l'enseignement. Vous connaissez ce système allemand qui caractérise le coach Anisem Baga, et il a apporté ce plus-là, que peut-être d'autres n'ont pas apporté. Je pense que même pour la saison prochaine, si bien évidemment le coach Anisem Baga reste à vous verrez que les résultats suivront, parce que c'est un monsieur qui est sérieux, c'est un monsieur qui sait où il va, c'est un monsieur qui est déterminé dans ce qu'il fait. Donc voilà, il nous a toujours tenu ce discours-là, un discours de gagneur, un discours de quelqu'un qui veut absolument avoir des titres. Et voilà. Donc, voilà un peu en détail ce que le coach nous a apporté comme point positif cette saison. 13 games played, 9 drawn, 2 losses. What made the strength of the ASTRE this season? Oh, la force, comme je l'ai dit dans mes propos préliminaires, la force était déjà dans la détermination de chacun de nous, parce qu'on s'est dit, en dépit de tout ce que nous avons eu comme situation, la seule façon de répondre à l'opinion, c'est d'aller chercher la première place. Et on s'est mis au travail. Donc la force, il n'y a pas... Croyez-moi, le coach n'est pas venu avec une baguette magique. Ça a été, tout a été dans le travail, dans le sérieux, dans la détermination. Et en football, quand vous êtes travailleur, quand vous êtes déterminé, et quand vous regardez tous vers la même direction, naturellement, même le bon Dieu vous aide. Donc voilà un peu ce qui a été le petit truc qui a accompagné l'équipe des ASTRE cette saison, pour que nous allons chercher tout de suite. You are in the top tier championship for the upcoming season. Next for ASTRE and her players. Maintenant, il était question que nous fassions notre boulot. Nous, les joueurs des ASTRE pour cette saison, probablement, sans doute il y a des joueurs sous contrat, il y en a qui sont en fin de contrat. Bref, chacun a fait son travail
Maintenant, la saison prochaine, ce sera la première division. Probablement, l'équipe ou alors l'administration, l'encadrement aura besoin d'étoffer encore l'effectif, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que il est clair que nous sommes en première division aujourd'hui. On n'est pas forcément l'effectif parfait à 100%. L'encadrement aura certainement besoin d'étoffer l'effectif. Et certainement, d'autres qui sont prêtés dans fin de contrat auront envie d'aller challenger encore ailleurs. Et croyez-moi, en football, ça c'est une règle, ça c'est une logique. Ce n'est pas parce que vous êtes monté en première division qu'on doit garder forcément tout le monde. Donc voilà, probablement certains iront ailleurs et d'autres vont rester pour continuer peut-être le boulot. Mais je pense, sans risque de me tromper, que l'administration aura à cœur l'année prochaine de pourquoi pas jouer le premier rôle. Donc voilà. Ok, félicitations encore une fois et merci d'avoir parlé à la presse Refait le match. Merci John, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie pour le travail que vous abattez pour mettre en avant notre football. All right, and so that was Romeo Chamda of Les ASTRE Football Club of Douala. And so, still talking about match day 27, we saw an ASTRE side that are struggling to ensure that they pick up their tickets to the League One Championship. They beat Lyopa Sportif of Douala by 2-0, Emmanuel. Excellent match, hein. Ce fut un très beau match. Déjà, d'entrée de jeu, le jeune portier, il n'a pas joué. C'est pas lui qui a joué, c'est pas lui, justement. Il a fait banquette, mais son aîné qui l'a suppléé a fait un très beau match. Sur une pelouse du stade municipal des DA, assez sympa quand même à jouer. Elle n'a pas été grasse parce qu'il n'y a pas eu la flotte. C'est vrai qu'il y a eu la flotte le matin. La pelouse, elle était grasse. Un super match, honnêtement, un niveau de première division avec des buts venus d'ailleurs. Et ASTRE au finish, vous en parliez, il gagne par 2-0. Moi, c'est une équipe quand même qui me parle à chaque fois, qui me choisit l'honneur de parler d'elle, compte tenu du projet qu'ils ont, compte tenu, etc., etc. D'ailleurs, en juin, il y aura un partenariat avec certaines équipes venues d'ailleurs, des équipes assez balèzes. Ils ont un projet de construction de stade, etc. Les joueurs, ils sont payés, ils ont des mécènes, ils ont des sponsors. Sur les maillots déjà, c'est une équipe qui a voix au chapitre professionnel, j'entends pas. Et du coup, pour moi, ce serait sympa que cette équipe accède en première division parce que le président Ebouele Elvis et tout son staff, voyez-vous, ont quand même un projet, même si pour ce match-là, il y a eu quand même certains antécédents inhérents à l'entraîneur, etc. Il y a eu du grabuge, infiniment, j'ai envie de dire, mais j'ose espérer que tout est revenu dans l'ordre compte tenu de la victoire. Honnêtement, je pourrais parler de cette équipe-là, je pourrais faire des émissions entières à parler de ASTRE parce qu'ils ont un projet. Et quand une équipe a un projet à la tête, avec toute la communauté de Kribi qui les aide, etc., ben moi je valide. Je suis fan après, évidemment, pourvu que ça soit mis sur pied. Mais dès lors que c'est mis sur pied, la presse Refait le match sera au courant. Nous tous ici avec, je pense que ASTRE, dans quelques années, pourra être, pourquoi pas, l'Ajax d'Amsterdam de cette équipe au Cameroun. Oui, j'en suis certain. Okay, and we go listen to the president Emmanuel Bouele after that game. C'est vrai, nous avons fait beaucoup de faux pas. Et ces faux pas vraiment n'étaient pas dus à nous. On n'a pas compris ce qui avait pris les enfants. On s'est passé un point de discours, mais honnêtement, nous sommes ravis aujourd'hui de voir que les enfants ont déroulé. Vous avez vu? Ils ont déroulé, nul n'était l'adversaire, Léopard a mérité son match, mais on est venu avec l'ambition de prouver aux Caribéens et à tout l'océan et à tout le Cameroun que ASTRE, c'est l'avenir du Cameroun. Et nous avons fait ça aujourd'hui, les gens ont vu, tout aider a été derrière nous, ils ont vu comment on a déroulé le football aujourd'hui. Mais j'ai dit une seule chose. Nous demandons des excuses à toute la population des Caribéens, à tous nos supporters pour tous les faux pas que nous avons faits. Ces faux pas, vraiment, ça arrive dans le sport. On ne sait pas ce qui nous est arrivé, mais après ça, on s'est remobilisé. On a fait une réunion, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants? Les enfants se sont dégagés et on s'est dit, ok, mettez-vous à l'aise, donnez ce que vous avez et puis le reste va suivre. Aujourd'hui, je suis ravi parce que mon discours est passé. Le discours est passé, ils ont compris qu'on est dans une équipe ambitieuse. On est une équipe, nous pensons à demain. Nous pensons pas, c'est pas aujourd'hui pour nous à ASTRE. ASTRE, c'est un projet. Depuis 2002, on a commencé tout petit. C'est un centre de formation avec des petits enfants. Certains sont là, depuis 2002, ils sont là, beaucoup sont là. Le gardien, là, depuis 2002, qui a joué aujourd'hui. C'est pas le prodige qui a joué aujourd'hui. On a laissé le prodige se reposer. Le prodige qui a commencé en 2013, il était mentalement saturé. Il y a son grand frère qui est là, qui est revenu, qui est là.
qui a joué en première division ailleurs, qui est arrivé. Et on a dit, tu te reposes, ton grand frère prend un peu la relève, tu reposes-toi un peu. Et le petit a compris cette action. Et vous avez vu le résultat. On a essayé de remanier un peu l'équipe. Et tout ce qui était un peu vieux dans l'équipe, on les a mis un peu de côté pour faire jouer la jeunesse. Un nouveau souffle. La jeunesse a prouvé qu'elle peut faire de bonnes choses. Aujourd'hui, je suis satisfait. C'est-à-dire, le discours est passé. Une seule chose, que nos supporters soient avec nous. On ne va jamais les décevoir. On a fait trop de sacrifices. Je vais dire merci à M. Etundi. Service Boyle, the president of ASTRE Football Club of Caribbean. As far as match day 27 results were concerned in the League 2 Championship, Renaissance played a 2-0 with Gaoundere. It was Dinamo that lost at home to Yafut by 1-2. ASFAP played a 2-0 with Unisport Bafang, and Fova Zeus beat Start of Betwa 1-0. Match day 28 coming up. We have Unisport versus AS Tuameki. Fova Zeus after takes on Matilo. Meanwhile, ASTRE will play against Leopard Football Club of Douala, amongst many other fixtures. And so, gentlemen, let's move over to the top tier championship. And we had an Heading Sport of the Leke side that beat Cotton Sport of Garwa. That was this Monday out there in Yaoundé, putting a serious dent on their title ambitions. Gilbert. Exactly. The Cottonites lost this game. Simply because they were careless. Let me use that expression. They had the opportunity to beat this team, because when you look at the game early into the second half, some key changes were made, and when these changes were made, there was a little change with DJ Yimga coming in to reduce scores. Early into the game, the first 24 minutes, Cotton was already being led 0-2. So it shows that Cotton still have this dependency ratio of players who go in for the Inter Lions, and when they go, they don't believe they can win the games. Tell me, a team that still has Dauda Camilo, DJ Yimga, his good days in ASTRE of Douala and New Stars. I mean, there are players on whom you can count. Even if the Bawaks, the Tenchos and the others are absent, these guys can deliver the goods. So Cotton, in my opinion, it's not really gone for winning the championship this season. Well, let's hope that with the Shan which has been pushed forward and these players coming back to their team, Cotton might now count on them to win the championship. It's really disappointing for Cotton, but I think they're just a point away, though a game ahead. They're just a point away from league leaders, PW Bamenda. They can still do it. 5 matches to go. And Clovis, another disappointing result for Cotton Sport of Garwa. What didn't go right for this team? We know Heading Sport of the League, they are on a revival. Oui, vous dites disappointing result par rapport au statut du Coton que nous connaissons. Mais moi, j'étais au stade parce que la victoire des Ding est amplement méritée. Parce que lorsque sur l'avocat Suleiman, vous êtes entraîneur de Coton Sport, il sait que de ce côté, lorsqu'on descend ici dans le Grand Sud, l'objectif c'est d'avoir on joue 2 matchs, il faut prendre au moins 4 points sur les 2 matchs. Bon, il a fini contre Bamotos, il avait aussi à cœur de prendre le 3 points de la mise. Mais vous jouez contre Eding. Vous commencez un match dans un 4-4-2 qui est pour moi pratiquement un 4-2-4. Parce que dans ce match, d'entrée de jeu, il y avait Gonachati, le capitaine Daouda Camilo, il y avait Arema, Guémé Arena et c'est bien nous ça. Il y avait 4 attaquants donc. 4 attaquants. Oui, 4 attaquants, ce qui fait que dans le milieu de terrain, on n'avait que 2 joueurs, le jeune Konaté et Okuni. Contre 3 milieux de terrain pour Eding, Alain Eyenga, Bikoko et Nomo. Ça veut dire que dans le milieu de terrain, il y avait des équilibres. Et vous savez, comme le dit souvent ici, quand il contrôle le midfield, il contrôle le game. C'est où la différence est faite. Et on a comme ça assisté à l'ouverture du score dès la 8e minute par Nomo. Et c'est pas Bassa Djiri. Là, il n'est pas exempt de tout reproche parce que moi, je ne comprends pas. Un ballon qui est frappé comme ça sur vous, il ne sait pas ce qui. Il s'est précipité à l'eau au sol, moi je ne sais pas pourquoi. Et comme ça, dans la fleur, on a vu comme ça, jeune Bikoko doubler la mise quelques minutes après. Et dans la suite, par la suite, le coach avocat Suleiman, il a procédé à quelques réajustements, notamment en deuxième match. Il a fait entrer au centre Didier Yiminga qui est entré. Il a revu le score. C'est une bombe de Bouba Aminou. Moi, je ne comprends pas. Aminou Bouba, un défenseur expérimenté, un défenseur qui est pratiquement un exemple pour Sajine Carré. Là, comme vraiment une erreur que. Mais quand tu marches une équipe, peut-être. Oui, non, c'est-à-dire qu'il faut une erreur, il faut de jeunesse. C'est-à-dire qu'il a vraiment été très naïf sur ce but. Bon. Malheureusement pour nous, notre caméraman a eu quelques problèmes, n'a pas vu prendre ce but-là. Bon, c'est bon. Après, il pourrait dire que la victoire des Ding a été amplement méritée et
le meilleur revient au coach EA et surtout à son assistant Théodore Ngachou qui est vraiment un entraîneur très charismatique. Parce que dans cette équipe, pendant le match du coach EA qui est l'entraîneur principal, il est toujours assis. Le coach Théodore Ngachou qui est debout pour donner le temps, c'est vraiment un coach qui comme ça, coach à la Diego Simeone, il est toujours debout en train de donner le temps et ça joue vraiment sur la pelouse, il respecte les consignes. Et on peut remarquer que Emmanuel Mahop souhaitait déjà de distribuer des points et c'est que ce club a envie de revenir et je vois vraiment ce club se maintenir. Peut-être avant que Leslie n'intervienne, parce que je sais que vous voulez donner la parole à Leslie qui n'est pas trop intervenu dans cette émission pour cette saison, je voudrais quand même que nous mettions en exergue le mérite du coach EA, parce que évidemment, indépendamment du fait qu'il est des fois assis, que ce soit son agent, que ce soit son agent Nkachou qui donne le ton, qui manage, ça se passe comme ça dans tous les clubs, mais j'ai l'impression qu'il a amené une sorte de baraka, parce que depuis qu'il est à Eding, je ne pense pas que Eding ait perdu 3 matchs. Je ne pense pas. 7 matchs, 5 victories, voilà. 2 defeats. Voilà, donc ça veut dire que c'est quand même une pioche quand même à mettre à l'actif du président Saint-Fabien Vogo, qui a vu en François Eya quelqu'un qui pourrait amener cette baraka-là. Et vous savez pertinemment, Leslie en premier, qu'un entraîneur aussi, la baraka doit l'accompagner. Et le facteur chance, comme on dit, voyez-vous. Et de ce point de vue-là, honnêtement, il dit qu'on croyait mort, moi en premier, peut se sauver cette saison. Il est déjà en train de se sauver. Et c'est aussi à mettre à l'actif de l'entraîneur. C'est super cette parole. And Abubakar Suleiman hasn't been having the best of time as far as his stay at Cotton Sport of Garoua is concerned. He's lost a couple of games and drawn so many games with this side. Well, permit me get back to what my brother was saying. I'm sure you remember like 2 months ago or some slightly less when I vowed somewhere that Eding is not going down this season. You mentioned Eding Fortuna. Eding and Fortuna. Yeah. Those two teams. Sometimes you have to look at the components of the club, the players, how they're going to react, and even the motivation, because when it gets to some point in time, especially for the clubs in the central region, the players react differently when there's money on the table. Eding Football Club of Lekki is paying for 1 million per victory now. It's huge in our context. Yeah. I mean, that money is over $1,000. It's big money in our football. I must say kudos to the coach Eya, because he came in, he first of all had to shuffle and get just the right bodies. He's pushed some of the boys out, if you've noticed. And those who are there are those who are willing to play and willing to go by his philosophy. And that's why, you look at that alongside the run of fixtures too, he's been able to get the results. I was not surprised with the win. What would have surprised me is if Cotton failed to lose in Yaoundé, because Eding is very good against Cotton. Since they came up in 2015, they've lost just 2 of their clashes against Cotton Sport of Garoua. So they know how to maneuver this particular opponent. They may be giants in our championship, but there is a little team with a smaller giant killer that it's always killing this giant. For Coach Suleiman, I don't know if I should sit on this platform and really have a go at him, but I don't think he was the man to take them out of trouble. I know if I say it here, he may be considered problematic, but my colleagues who are on Sky Sport, on Bein Sports, can say, okay, Antoine Kambore can't take PSG to Champions League victory, and it's normal, it's his position. But I think that, as far as I'm concerned, Coach Suleiman Abubakar, I have huge respect for him. He's done lots and lots with Fovo, with Furche, with Star and lots of clubs, even Cotton Sport of Garoua. But I don't think that he is the kind of gaffer that can bring out more from the current crop of players Cotton Sport have. And that's the reason why the results are the way they are. I wouldn't be surprised if the turn of events they produce surprises in the weeks ahead. Permit me go back to League 2 and say that organizers of football in our country, we are talking at a time when football club presidents want money from the federation, from the government, but at our own level, we should be smart in running things so that even from the populace, from the public, we can make lots of cash. I mean, Bamboo Toes should be programmed to play in its proper installations on weekend days. That's right. Kribi is a touristic city in this country. That's no news. Yeah. Therefore, Ofta should even play on Sundays in Kribi. That is to say, for next season, whether they're in League 2 or League 1, when they're programming their games, their midweek fixtures can be wherever.
but they can deliberately condition their weekend games to be in Kribi, whether on a Saturday evening or on a Saturday. I think on a Sunday. I think Saturday evening is really good, or Sunday evening, so that people can travel to the city of Kribi for football and other aspects. And I tell you, if you condition it this way, and everybody knows every Sunday, this club, which is a popular club, it's the same thing that should happen with PWG. It's the same if Bank Bullet is still in League One. Those clubs that bring lots of people to the stadium. The league management body should be able to organize their program in such a way that those days where people are not at work should be the days where they play at home. After all, the league management body gets a portion of what they get as money from gate taking. So let's try to be vigilant in these different areas. Cotton Sport is in that bracket. Bamboo Tusi is another. I think there are few clubs like that really still attract people to the stadium. So we're just hoping that the best team wins the league. I may not be very popular if I say it here on set that I don't feel like PWG should win the championship. I've been saying it to people who are around the club, to people who are stakeholders and even shareholders, and I have not talked about it to players because they don't have to hear that. But I think that when you look at precedents, when you look at other events, it's not the most healthiest of events. When PWG got down in 2003 or went down in 2003, it was after an excellent continental campaign, and the direct benefit of winning the league in Cameroon is going continental. And if that is the benefit, this PWG that came up just 2 seasons ago, have they built the base solid enough to go continental? I don't want to say yes or no. I give examples. Mount Cameroon of Boya, after their exploits against Ajax Cape Town, that coming from the 6-1 deficit to qualify, that wonderful season. Tico United, after their exploit when they finished champions, went to Nigeria. New Stars of Douala, there are lots of them. Fovo of Baham, Sable of Bachi. Most of these clubs that went continental without proper preparation, and if you want to permit me, at UMS of Loom and Star and of Melong to that list, when you go continental without proper preparation, the next few seasons is not always easy. I don't say this on basis of or not being attached to these clubs, but it's real, because preparing a game, I've been lucky to see the budget of a club going continental only in Nigeria. Sometimes you have to spend over 200-300 million. It's over sometimes what you spend in a season within the country. So I wish we have an exciting end of the championship. Now that there's no chance, I'm sure we're going to go to the end. Let's hope we get there and the best side on the field of play wins the championship. Let's say just that with PWD Bamenda, Emmanuel Amoka-Tumishat. PWD Bamenda this time around, the club is not managed by, it's true, President Pascal is there doing it, but you have a handful of others, supporting that team. You have many supporters from the US and all over, there is no organization. It's a club I master. It's a club I master. It's a club I master. Mount Cameroon, this guy, I've forgotten the name. Fwanding Calvin the scheme at PWG, they defend the premium, the supporters defend scheme. They are there for all to see, and it's a very good vision that needs a period of at least 5 years to have a solid base. PWG doesn't need to go continental and then when you get there you raise money to sustain. We have to get to a point where the club says, okay, this is 5 years in first division or in top flight, and we have reserved $1 billion. Now we are ready for continental competition. We are winning the league next season and we get into Champions League and challenge Al Ali, Zanaco, Zamalek. That's how it should happen. It shouldn't happen as a fluke. It's because it's happened as a fluke in many clubs that we have this situation where continental competition becomes a blessing as it happened, and then a few months after it becomes a curse. New Stars got down the same year they were nearly in the group stage. You never can. It was a one-man show. Okay. PWG wasn't a one-man show in 2003. Don't forget history. But you never can tell. You never can tell when you are going to win the title, because let's take for example Leicester City. Nobody knew that they were going to win the title, and the next season they maintained themselves. So why can it not be the same case for PWG? No. Are you comparing the base, the foundation of success of Leicester City with PWG of Bamenda in our context? Come on, man. Leicester City is an existing institution. That's why I'm telling you that there is a need for a solid financial base before you become champion. Ask yourself, why is it that
in the last 15 years, take out Sable of Bache, just Coton Sport has been able to get to the group stage of the competition. You think they raise money when they qualify for the competition? That's not the case. They have a solid foundation, and that foundation is what puts them amongst contenders when they get into this competition. I am not saying that if PWG win, I will not celebrate. I'm putting reality before all. It can also be a caution for officials of this club to start working now. Because forget about the financial part and the number of actors involved. It's a club I know, like I said before, PWG, 50% of the players don't have clear administrative bills. That is to say, the passport situation and all of those things. Most of the players who play in top flight in our country, they don't have passports. Most of the players, it's a reality. Yeah. Let's put all of this reality on the table and hope that the teams that are really prepared. Remember what happened 2 seasons ago with Eding Football Club of Lekki and Lyon Blessé. It was a 50-50 situation. Why was Eding picked ahead of Lyon Blessé for the Cup of Cameroon finals? Because Eding was ready in terms of administrative. They had completed all the entries to participate in African club competition. There are formalities. Players have to be registered way ahead of time. There are administrative procedures you have to go through. Definitely. I know Mr. Abunde very well. We come from the same village together. like Petre Duce will say, oh, I know him very well. I know what he can do. But let's go gradual. That's how results are attained in football. Now, when you with 6 more playing days to go in this championship, when you look at the remaining fixtures that we can say the title contenders as of now, Coton Sport of Garoua, PWG, and Colombe of the Jan Lobo have, you would definitely see it's going to be a jam-packed last 6 games of the season. Oui, au-delà de ça, c'est le money time. Honnêtement, quand il y a 6 journées, c'est quasiment le money time. Mais en l'état, honnêtement, la situation de PWG n'appartient qu'à ce club-là. Il suffit de gagner les 6 matchs qui sont champions du Cameroun. Voyez-vous, après, on ne fera pas de calcul, on ne dira pas des choses au conditionnel. Donc c'est très important de dire. Voilà, avec 3 matchs à domicile, et on sait que c'est une forteresse. Il parlait de forteresse maintenant, tout à fait prenable quand il s'agit du Coton Sport de Garoua. They've lost just 3 games in the last 3 years in Bamenda. À Bamenda, donc c'est vrai qu'ils ont huge. Donc ça veut dire que c'est quasiment 9 points à domicile et voilà, on fait le plein à l'extérieur, ils sont champions. Moi je serais fan quand même que cette équipe soit championne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas voulu accéder en deuxième division. On ne refera pas l'histoire, mais en l'état ils sont en tête, ça leur donne raison. Avec un Pagou Kanem sur le banc de touche qui fait des choses extraordinaires. D'ailleurs, j'ai commenté le match contre Bamboutos, honnêtement j'étais stupéfait. Avec un circuit préférentiel sur les flancs, les joueurs qui vont extrêmement vite. Mais sauf que contre le match, pour le match contre Bamboutos, Boyomo était quasiment esselé. Je pense que s'il avait eu un joueur, un 9,5 pour lui venir en aide, qu'il aurait fait de bonnes choses. C'est vrai qu'il a 11 buts, mais pour moi cette équipe, elle est joueuse au-delà de tout. Et moi j'ai la chair de poule à chaque fois que je parle de ces clubs-là. Vous savez mon estime pour l'Académie, mais les équipes de Bamenda singulièrement avec la situation qui prévaut, du moins qui prévalait à l'entame de la saison, pas sympa du tout, qu'ils en arrivent à produire du jeu comme ça. Honnêtement, moi j'ai la chair de poule quand je parle de ces équipes-là. Je les ai vues, je les ai commentées. Pagou fait un job de ouf. Leur bémol encore entre guillemets, c'est peut-être au niveau du gardien de but. Mais je pense qu'il va se ressaisir. Mais après cette équipe-là, qu'elle soit championne, honnêtement, je pense que c'est le vœu de plus d'une personne. Si cette équipe est championne, honnêtement, ça ne fera de mal à personne. Mais la situation leur incombe. Voilà, il reste 6 matchs. Ils nous écoutent. Je parle en la langue de Molière, ils la comprennent. Vous allez traduire en la langue de Shakespeare. Ils vont certainement mettre le... For Coton Sport Garoua, we can say they have some tricky fixtures because they have the likes of Tonnerre to come up. They have the likes of UMS as well as AS Fortuna, who are really on a good footing right now. Who've scored 11 goals without conceding and won 3 of their last 3 games. And for Colombe Sportif of the Jallo, they have a certain Eding Sport of the Lekki, which are just fresh from beating Coton. Oui, il faut dire que Coton Sport, franchement, je pense que le Chan le fera beaucoup de bien parce que sans leurs internationaux, Coton Sport, c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire, parce que l'équipe que j'ai veillée, franchement, si c'était cette équipe qui jouait depuis, je ne pense pas que Coton Sport serait où ils sont présentement. Donc on peut dire que bon, Coton Sport, ils auront récupéré les internationaux. Je pense que dans ce match, ils pourront faire des bonnes choses, même s'ils devront affronter AS Fortuna qui est vraiment un regard de forme les plans de Roger Noir, l'ami de Olivier Maroc. Après aussi, il faut dire que
Ils vont devoir affronter aussi Eding qui est vraiment en forme. En même temps, il faut dire que il y a la bataille en haut. Coton Sport gagne le titre. En même temps, il y a les équipes comme Fortuna et Eding. Laisse le relever. Fortuna qui a marqué 11 buts en 3 matchs sans en concéder. Et sans les meilleurs buteurs, aussi pour le relever, AS Fortuna contre Youssa. Youssa n'a pas pu cadrer un tir. No shot on target. Également, quand il faut de Baran, faut de tirer. N'a eu aucun tir cadré face à AS Fortuna. Bon, même si le dernier match, Dragon a quand même essayé de tirer. Donc, c'est pour dire que cette équipe de AS Fortuna, vraiment, c'est une équipe vraiment requinquée parce que, comme ça, des fois, vous allez voir Makongo et Pendafis, c'est vraiment du rock dans le milieu de Ozavenga comme Bidi. Pour moi, c'est une équipe vraiment qui est transformée comme ça. Je ne sais pas si c'est dû à l'arrivée de coach Tao. Mais vous avez eu l'interview du président Noir qui dit ceci. Il y a des joueurs qui ont vraiment pris conscience que si jamais cette équipe doit descendre, il ne faudrait pas qu'elle descende avec nous. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est nous qui avons fait descendre cette équipe. Il faudrait qu'on laisse l'équipe où nous l'avons trouvée. Donc c'est pour dire que présentement, je pense que la meilleure équipe du championnat présentement, si on prend les 4 dernières journées, c'est AS Fortuna. Oui, mais je voulais vraiment en 30 secondes, en 30 secondes, je voulais revenir sur le Coton Sport de Garoua. Ce qu'on ne dit jamais assez, c'est que le Coton Sport de Garoua a voulu se moderniser entre guillemets, en voulant mettre à l'exergue les joueurs qui sont dans la formation. Il faut aussi dire que l'administration à l'entame de la saison n'a pas été sympa. C'est pas parce que les équipes comme le Coton Sport de Garoua, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le Pendant, c'est le Real Madrid, évidemment qu'on tient compte des joueurs de formation, mais davantage des joueurs de renom qui composent cette équipe-là. Donc le recrutement s'est fait un peu avec le frein en main. C'est vrai que sur le plan financier, ça n'est plus le cas. Donc l'administration a également un reproche à se faire parce qu'ils ont voulu maintenir une bonne frange de joueurs qui viendraient de la formation. Mais évidemment, quand on vient de la formation de suite, comme le disait Leslie, on ne peut pas penser remporter des titres. Donc ça s'est passé comme ça. Il faut tenir compte de ça quand on parle de Coton sur le Garoua et ne pas mettre en exergue justement les défauts, entre guillemets, ou bien les non-victoires au niveau du banc technique. Il y a eu Doubé Bosso, il y a Souleymane aujourd'hui, le staff administratif également a un reproche entre guillemets à se faire. And the last 6 games, Coton, Colombe and PWD. I think there are 2 contenders and a pretender amongst the 3. I think Column of Jan Lobo and Agabo Zabu. I didn't expect them to be here, and their ingredients to be contender in the championship. You must have the best defense, or one of the best defense. You must have the lead scorer in the championship. You must be a good goal scoring team. I think Column of Jan Lobo, they are in their 4th season in top flight. Wherever they finish in the competition will be a bonus. They could be 3rd, it could be 4th, it could be 1st, it could be 2nd, but I don't see them amongst the top 2 because of I don't have less attachment to this club. They have players that are holding Ajax team very close to, like Francis Ebimbe, Limbi, Manu Kehapo, and a good number of them. But I'm looking at the rest of their games and the possibility of picking points from the rest of their games, and I rank them 3rd at the end of the process. I think it's between Coton Sport and PWG, and I will not be surprised even if Bambutus finish ahead of Column of Jan Lobo in this competition. It's between Coton Sport and PWG, but there are crucial details involved. We counting the number of games PWG have at home, forgetting that this club has been the best this season away from home. They lost. They dropped just one. They dropped points just in one game in the Central region. I mean, against Eating when they lost 2-1. The other games having a walk in the park for them in the Central region. In Southwest, where they have criminal records, even when they were in League 2, they've not been very popular in terms of results at the level of Southwest. They break the jinx recently when they finished with 10, but were able to beat Union Sportif of Douala. So I think away from home they have their destiny in their hand, and at home they also have their destiny in their hands. But now up in Garoua, conditions need to change almost immediately, and I think President Fernand Sadu is someone who in Ajax team, huge respect for him, what he's doing there. Damu Sailu, same reputation he has in my mind, but I think they lost it in the mid-season window. Every contender, when you lose your lead scorer like Cherry 20 left in the mid-season transfer window, even if you are not getting someone who can score as many goals as a lead scorer, get another body in. Get another body in. And that's not what they did. PWG didn't give away a player.
but the Saints Boyomo will be away for a while. They brought in Frank Bala. Bala won them 3 points against Fortuna. He scored against UMS in Loom. It's huge, and that's how a team's success is built. Look at the years of famous Cotton Sport winning the league as at 2018, which was the last. They had the lead scorer in Marius Mwani Maji. Now they don't have Camille Lewis on 6 goals. It's his lowest return since he came to Cameroon as a full season. That's his lowest return, and he is 34. You wouldn't expect much from a 34-year-old. Thierry was even a midfielder, telling you that in the first place, they had problems in the attacking third. So they would have gone in for a forward, an out-and-out killer forward, and also gone in for a goal-getting midfielder to replace Thierry in the mid-season transfer window. And they didn't do that. If they don't win it, I wouldn't be surprised. And if PWG wins it, I will not be surprised. All right, gentlemen, now we are running out of time as far as the program today is concerned. But before we go, your last words, Emmanuel. On va rester in, nous les Camerounais, nous singulièrement des commissions pour la préparation du CHAN à venir. Les dates seront connues certainement, mais on ne reste pas en autarcie, on ne reste pas en marge de cela. On continue de se préparer un peu plus que davantage d'ailleurs pour permettre que le Cameroun reçoive ses frères, ses footballeurs africains. Et je pense que le fait qu'on ait repoussé même va amener le Cameroun à recevoir, à abriter l'un des champs les plus aboutis parlant des compétitions africaines. Okay, give it. According to the Cameroon government, I wouldn't say it's an ill luck. The AFCON was, ceased from us. This time around the African Championship. Well, it's not the end of the world. It's just been pushed forward. Let's believe in our strengths and work harder. Kovis. Bon, je dirais bonsoir à tous ceux qui œuvrent pour l'amélioration du football camerounais. And Leslie, it's nice having you on board the program today. It's my pleasure. Thank you for giving me the chance to be here. And special kudos to your team for the exceptional job you're doing. For all the players, it's the most crucial moment in their career. They should be very careful about who they trust their business in his hands, because there are lots of fake football intermediaries out there, and after this situation, having many of them in the national team colours like that and having the CHAN moving to a further date we don't know, we're going to have lots of these guys telling players to go to Bahrain and Lebanon and all of those funny destinations. All right, and so as far as the League One Championship is concerned, match day 29 will be coming up in the days ahead with Canon to play against Union, Panther locks on with Fovu Yosa at home to take us. Meanwhile, UMS play against Bambutus, PWT take on Future, and AS Fortuna will lock on with Column of the Jan Lobo and Stade Renat are away to Apeches on full. Ladies and gentlemen, I want to say a big thank you to you for taking time out to watch the program La Presse Refait le match this evening. From us to you, it's bye-bye until next week.